So then we will start today's session. Now, before we ask, there are some newcomers, right? So I will use both 25% of Sinhala and 75% of English, right? So what is your name, Putha? Okay, Siluni. Siluni, you are in English medium class or Sinhala medium class? English medium class. Your school is Lagdas. Okay, right, that's good. So you must be a friend of Taja. Right, good. Okay, so we will focus our attention on the introduction to literature, and so when you study English literature, so our subject is English literature. This is written as literature, and if you have some problem of remembering the spellings, you can use literature. Something like nature, culture, future, TURE is there, right? And here literature, it is normally called as lit, English literature. So in English literature, what do you study? English සාහිත්‍යයේදී ඔබ මොනවද ඉගෙන ගන්නේ? දැන් අපි දවස් කීපයක් කතා කරලා තියෙනවා. දැන් අපි දෙවෙනි මාසය යන නේද? We are in the second month. We discuss some of the lesson, but I will revise them again and again for the newcomers. අපි ඒක මුල විනාඩි දෙකක් ඇතුලේ සාකච්ඡා කරමු. ඒතර කියන්න පුතේ මොකක්ද මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය කියලා කියන්නේ? What is English literature? What do you study in English literature? මොනවද ඔබ අධ්‍යයනය කරන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ? What do you study? අපි ගිය සතියේ පටන් ගත්තා. මොකක්ද පටන් ගත්තේ? We started the novel නේද? එතකොට අපිට novel එකක් study කරන්න තියෙනවා. හොඳයි මම මුලින් නැවත පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. This is the novel we study in the class. මේ novel එක තමයි අපි පන්තියේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. සමහර විට පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේදී තව novel දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි Bringing Tony Home, අනිත් එක තමයි Vendor of Sweets. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා රස කැවිලි වෙලෙන්දා. මේ novel දෙකත් ඉස්කෝලේදී ඒ දෙකෙන් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කැමති එකක් ඉස්කෝලේදී කරන්න අපි පන්තියේදී මේක ස්ටඩි කරනවා. ඒ ඔයාලට ඉස්කෝලේදී ස්ටඩි කරන එකට සපෝට් එකක් මම දෙන්නම් ක්ලාස් එකේදී. ඒ කරන නවල් එක මොකක් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. Okay? So when you go for the O level exam, at least you can write a question from this one. If not, you can take any question from the other one. අපි තුනම කාලේ තියෙන නිසා තව study like grade 9. So we have enough time to cover that. So we will take time and make use of that time. Okay, that is about the novel. Then ඔයගොල්ලෝ මේ මොනවද කියවලා තියෙන novels? What are the novels you have read? Sometimes you might have read what is that called, the main character of Upali Ginivella's story. What is that? Madalduwa, which has been written by Marty Vikramasinghe, the English version, right? So it has been translated into 9 languages in the world. It is very popular all around the world, and I hope that you have read it. And so in a novel we have a lot of characters. අපිට novel එක දකින්න තියෙනවා චරිත ගොඩක් නේද? A lot of characters. මේ වචන මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අද සාහිත්‍ය පාඩම ඉවර වෙනකොට මේ කියන මූලික කොටස් ටික ඕගොල්ලෝ ගෙදර යනකොට මතක තියාගෙන යන්න. තේරෙනවද? ඒතර හරි ලේසි ස්ටඩි කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපිට නැවත පාඩම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා නේ. ඒකට වඩා ලේසි අපි මේ වෙලාවේ හොඳට අවධානය යොමු කරලා මේක මතක තියාගන්න. In a novel we have a lot of characters. What is the term? A lot of characters. As well as it has several subplots. Plot කියලා කියනවා පුතේ කතන්දරයට. මොකේද plot කියලා කියන්නේ? Story in brief, right? ඒකේ තියෙනවා. All right. Now we are going to discuss the part called methods of characterization. Okay, so you may finish the lectures that you are conducting. So focus your attention to the lesson. Because when a lesson is done, there are some lecturers inside the classes, right? So then you may focus your attention, right? There is direct
description of physical appearance. Please take up your highlight pen and highlight these important points. There is direct description of physical appearance. Physical appearance. Underline the word or highlight the term physical appearance. And explanation of character traits and attributes. This description may occur either in an introduction or in a statement distributed throughout the work. Making අදහස් කරන්න පුතේ හොඳට අහගන්න. මේ චරිත still we are discussing about characterization. අපි characterization එක ගැන කතා කරන්නේ. මේ characters, these characters are introduced with the introduction to the outer appearance. So the physical appearance is described with vivid details, right? As well as the character traits, what kind of a personality he has, that is also described, explained, and it is there. And attributes, what do you mean by attributes? The qualities, right? Qualities. So their qualities are also expressed. Then the author tells the reader what sort of a person the character is. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියනවා නේද යාළු අතර කියනවනේ මෙයා මේ වගේ කෙනෙක් කියලා කියනව නේද? තාජා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් කියලා කියනවා. ඒතකොට අන්නේ කියන එක තමයි අපි කියන්නේ චරිතයේ ස්වභාවය. පැහැදිලිද? ඒ චරිතය පෞරුෂයේ ස්වභාවය තමයි එතනින් කියන්නේ. Then this method is known as telling. මේකට මොකක් කියලාද අදහස් කරන්න පුතේ? This is called as telling, right? In the presentation of the character in action, the author refrains from describing and commenting on the character. ඒ කියන්නේ refrains කියලා කියන්නේ වලකිනවා කියන එක. මේ රචකයා එහෙම නැත්නම් මේ novel එක ලියන novelist එයා චරිතය describe කරන එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ චරිතය ගැන comment කරන එක වලකිනවා in the presentation of the character in action. ඒ කියන්නේ චරිතය පාවිච්චි කරලා කතාව ලියාගෙන යනකොට එයා ගැන විස්තර කරන්නේ නැහැ. සමහරට මේක කතාවේ මැද තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කතාවේ මුල ආරම්භයේදී තියෙන්නට පුළුවන්. හරි? Then instead she shows the character in action. එතකොට එයා ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව මොකද කරන්නේ? Character in action. ඒ චරිතයේ ක්‍රියාකලාපය හරහා රීඩර්ස්ලාට තේරුම් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොන වගේ චරිතයක්ද කියලා උපාලි ගිනිවැල්ල ගැන විස්තර කරන්නේ නැතුව උපාලි ගිනිවැල්ලගේ ක්‍රියාකාරකම් හරහා ඔහු කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඉඩ හරිනවා. Understand? ඒක තමයි රචකයා කරන්නේ. Then the next one is the author even shows how others react to the character. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ උපාලි ගිනිවල්ල ගැන පවුලේ අනිත් අය තාත්තා කුඩම්මා නේද? එයාගේ යාළුවෝ රණදේව දඟදාස ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මෙයාට රියැක්ට් කරන්නේ කියන එක කියනවා. කියන්නේ අනිත් අය ඔහුව දකින්නේ කොයි විදිහටද කියන එකත් කියනවා. Then thus in this method of characterization the author allows the reader to make judgments about the character. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට judgment එකකට එන්න පුළුවන් මේ මෙයාගේ ක්‍රියාකලාපය හරහා. Right? But the writer doesn't describe about the attributes of the character, but you yourself understand it. Understand? So that is how to engage in this particular work of literature. Then next one is representation of the character's inner self. What does it mean? Now when you talk about the characters outer appearance, qualities and inner self, what kind of thoughts he has inside his heart and mind, right? So sometimes the morality, right, his nature of thinking, they are expressed. ඒවත් ප්‍රකාශ කරනවා. And author explains the thoughts and emotions. මෙයාගේ සිතුවිලි සහ emotions, මෙයාගේ හැඟීම් නේද? මෙයාගේ දැනීම් තියෙන ඒවා ඒවත් හෙළිදරව් කරනවා by the external in the character by external events. කියන බාහිර සිදුවීම් හරහා තමයි මේ දේවල් හෙළිදරව් කරන්නේ. හොඳයි. අපි එතනින් ඉස්සරහට යමු. themes. Next part we have themes. The main idea or ideas the writer expresses. මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නකෝ. So let me ask a question. Whenever now you need to understand this concept called theme. What do you mean by a theme as you know? What is a theme? දැන් මම උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ මෙහෙම.
දැන් ඔයගොල්ලෝ අහන්න ඇති අර සින්දුවක් කාගේද මේ සංජීව loneliest නේද? සංජීව loneliest. ඒ සින්දුවෙන් එයා සමාජයට දෙන්න හදනව නේද මොකක් හරි දෙයක්. සමාජයට මොකක්ද දෙන්න පණිවිඩය? What kind of a message does he try to communicate through that particular song? Okay. As you think, what is the message he communicates? ඒකේ rhythm එක නෙමෙයි මං අහන්නේ. Sorry? Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Is that the only thing that he communicates? ඒක දීර්ඝ කතාවක් තියෙනවා. මොකක්ද? කෙනෙක්ගේ බාහිරය දිහා බලලා ඒ පුද්ගලයාව ජජ් කරන්න යන්න එපයි කියලා කියන්නේ. දැන් ඒකේ ඉන්නවා චරිත කොයි වගේ චරිතද? මට ඒක මතක නෑ බඳ ටික. ඒකේන ටැටූ ගහපු කට්ටියනේ. ඒක කොටසක තියෙනවා. මොකද්ද ටැටූ? මට මතක නෑ හරියට. I can remember that one. But the recording is going on, otherwise we could listen to that one. එතකොට ටැටූ ගහන එක පිළිබඳව දැන් අපේ තියෙන ආකල්පය මොකද්ද? What kind of attitude you have about the people who have tattoos? They are concerned to be නේද? Loiters, රස්තියාදුකාරයෝ හරි එහෙම කියලා අපිට ජජ් කරන්න පුළුවන් නේද? එහෙම පුළුවන් ජජ් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේගොල්ලෝ කවුද? ලසිත් මාලිංග. ඊට පස්සේ ඉන්දියාවෙන් කවුද? විරාට් කෝලි. ඊළඟට ෆුට්බෝල් ගහන්නේ කවුද? රොනාල්ඩෝ, ලයනල් මෙසි. ඒගොල්ලොත් ඒ වගේද? නෑ අපිට ජජ් කරන්න බෑ. එහෙනම් ටැටූ එකේ පුළුවන් ජජ් කරන්න. You can't judge a person looking at the tattoo. ඒ වගේ looking at outer appearance you can't judge a person. Why? There is a greater disparity between appearance and reality. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? appearance and reality කියලා කියන්නේ appearance කියන්නේ පෙනුම. reality කියලා කියන්නේ ඇත්ත. සත්‍යනේ. පෙනුම සහ සත්‍ය අතර දැඩි වෙනසක් තියෙනවා. හරි? සමහරෙක් ඔබට කියන දේ නොවෙන්න පුළුවන් එකකින් අදහස් කරන්නේ. ඔබ යම් දෙයක් දැකලා හදාගන්න චිත්‍ර රූපයේද හරි සිතුවිල්ලට හරි ඒකේ සැබෑ අදහස වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේක කියන්නේ. එහෙනම් poem එකක හරි novel එකක හරි drama එකක හරි short story එකක හරි theme එක කියලා කියන්නේ මේ writer reader ට communicate කරන්න හදන message එක මොකක්ද කියන එක. පැහැදිලිද? You understand it? It is called the intended message of the writer. Understand? It is the intended message of the writer. අර poem song එක ලියලා තියෙන්නේ අත්තිදී කියන මට හාමුදුරුවෝ නම් මතක නෑ. ඒතර හාමුදුරුවෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි ඒක ලියලා තියෙන්නේ. ඒක කියනවා ළමයි මිනියට කරගහන්න ඉන්නේ කවුද? අර කියන ටැටූ ගහපු කට්ටිය තමයි මිනියට කරගහන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව අර දැන් මේ තියෙනවනේ මේ අවසාන කටයුතු කරනකොට ආගමික වතාවක් ටිකක් තියෙනවනේ. පාංශකූලේ දෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? මේ පුත්කලයා ගැන සහ මේ දේවල් ගැන විස්තර කිරීමක් කරනවා නේ. එතකොට කියනවා දරගොල්ලෝ ගැන. බණ කතාවල කියනවද ඒක? නෑ කිසිම කොටසක් වෙන් කරන්නේ නෑ. ඒක කියලා දෙනවා. ඇත්තටම මිත්‍රශීලීව ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ගැන කිසිම වචනයක් කතා කරන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මොකද කියන කෝනර්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. සොසයිටි එක ඇතුලේ මේ ආකාරයේ කියලා ලේබල් කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙම ලේබල් කිරීමේ හැකියාව කිසිවෙකුට නැත. හරි? සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්නකොට අපි තේරෙන දෙයක් තමයි චරිත අතර සම්පූර්ණ වෙනස්කම් නැත. ඒ චරිතයක බාහිර පෙනුමෙන් ඔබට කිසිවෙක් ජජ් කර නොහැක. You can't judge a person by looking at his appearance. ඒක මොකද කියන්නේ? ඕනම් කරලා බලන්න, ජජ් කරලා බලන්න උත්තරේ බාහිර දැන් උදාහරණයක් දැන් අපි දකින දෙයක් තමයි robbers are there who come from luxury vehicles. ඔබ දකිනවා luxury vehicle එකකින් නේද? outlander වගේ එකකින් ඇවිල්ලා වාහනයකින් ආවොත් කෙනෙක් ඔබ හිතනවා he must be a rich man. Nobody knows. කවුද දන්නේ නේද? It is what you think. නේද? එයාලා misconception එකක් අපි තියෙන ඇයි
We think, being a poor country in the world, we think that the one who has the vehicles and other assets, we consider him to be rich, but it's not the reality. Okay, අපි ඉස්සරහට. Next one is the main idea or ideas that the writer expresses. එන පැහැදිලි නේද? Main idea or the ideas. එක එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, ගොඩක් වෙන්නත් පුළුවන්. Theme can also be defined as the underlined meaning of the story. මොකක්ද underlined meaning කියලා කියන්නේ? Underlined meaning කියලා කියන්නේ ඒකේ හරහා ඒකේ deep meaning එක මේක ඇතුලේ ගැඹුරු අර්ථය තමයි අපි අදහස් කරන්නේ underlined meaning කියලා. The theme of a novel is more than its subject matter. novel එකක තියෙන වස්තු විශේෂයට වඩා ගොඩක් ගැඹුරුයි මේකේ තේමාව. Because an author's techniques can play as a strong role in developing theme as the actions of the characters. How successful the writer is, it depends on the techniques he uses. ඔහු පාවිච්චි කරන strategies කියලා අපි කියනවා. එයා පාවිච්චි කරන උපක්‍රම මත තමයි කොච්චර සාර්ථකව අදහස ගම්ම්‍ය වුණාද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා a novel's theme cannot be interpreted as in a specific narrow meaning. අපිට novel එකක theme එක බොහොම පටු විදිහට දකින්න බෑ. ඇයි? Because its length and the range of characters uncovers the large number of conflicts scenes it foregrounds. ඒක ඇතුලේ විවිධ චරිත ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි උප මොනවද ඒකට කියන්නේ සබ්ප්ලොට්ස් කියලා කියන උප කතන්දර මේක ඇතුලේ කීපයක් තියෙනවා. ඒවා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. There can be a variety of interpretations of the main idea. In short, the theme is the statement that novel seems to be making about the subject matter. ඒ කියන්නේ මේ subject matter එක ගැන සමාජයට දෙන නිශ්චිත පණිවිඩය තමයි අපේ theme එක කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් ඕගොල්ලෝ හොඳට බලන්න rabbit and tortoise කියන story එක ඇතුලේ society එකට දෙන intended meaning එක මොකක්ද? What is the intended meaning which is communicated to society through the story rabbit and tortoise? What is that? Slow and steady wins. නේද? Slow and steady wins. Right? ඒක තමයි සමාජයට දෙන මොරාල් එක. හරිද? හරි? That is the message communicated to the society. අපිට අන්න ඒක තේරුම් ගන්න වෙනවාමයි answers කියනකොට මේ literary work එක තේරුම් ගන්න. හොඳයි. Next one is point of view. Point of view කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම ඒක පළවෙනි කොටස කියවන්න නැතුව දෙවෙනි කොටසට නම් in the first person point of view ඒක පුතේ underline කරගන්න first person point of view. First person point of view. First person point of view. The author tells the events through a character which refers to himself as I. I කියන එකත් highlight කරගන්න. එහෙනම් මොකද්ද පුතේ first person point of view කියලා කියන්නේ? I කියලා ලියුවොත් තමන්ගේ කතාවක් විදිහට ලියුවොත් හරිද? මම දැන් උපාලි ගිනවලනේ කතාව ගෙනියන්නේ නේද? එතකොට එහෙම ගත්තොත් මම කියලා කතාව අරගෙන ගියොත් අන්න ඒකට අපි කියනවා first person point of view. උපාලි ගිනවලේ third person කියන පුතේ because උපාලි's mother died කියලා පටන් ගන්න. ඒක කතාව ඇතුළේ ඒක change වෙන තැන තියෙනවා. හොඳයි. The narrator generally plays a major role in the action. ඒ කියන්නේ මේ කතාව ගොතන්නා මේ කතාව ඇතුලේ ප්‍රධාන චරිතයක් රංග දක්වනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. The events are recounted as he experiences them and remembers them and conflicts about them. Sometimes the first person narration can have multiple narrators, each of whom recounts his own story. ඒකෙන් කියන්නේ events are recounted as he experiences them. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන events හරියට එයා පුද්ගලිකව අත්දකිනවා වගේ තමයි ලියන්නේ. අපි අර කුමාර සංගක්කාරගේ පොලිට් කවුඩි ලෙක්චර් එකේ ලාහෝ ඇටැක් කියන කතාව කෙරුවා මුලින්. ඒකේ ඒ කතාව කියන්නේ කවුද? කුමාර සංගක්කාර තමයි කියන්නේ. එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන කියලා නේද? අන්න ඒක එහෙනම් මොන point of view එකක්ද? First person point of view. ඒකට අපි කියන first person point of view. කියන එක තමයි. Third person narratives are two types. Third person කියන්නේ කාටද පුතේ? අපි ඒකට කියනවා තෙවන පාර්ශවය කියලා නේද? Third person. ඒ කියන්නේ I කියලා ගත්තොත් මම, we කියලා ගත්තොත් first person එකේ plural, you කියලා ගත්තොත් second person. මම කතා කරොත් අකේන්. හරි මම කතා කරනවා තාජා සමග අකේන් ගැන. ඔහු කියලා කියනවා නේද?
අන්න එතකොට third person තුන්වෙනි පුද්ගලයෙක් ගැන. පැහැදිලිද? අපි ඒක කියනවා third person point of view කියලා. ඒ කියන්නේ පුතේ he she it they කියන ඒවා. ඒකෙත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. omniscient and limited. ඒ වචන දෙක ඉගෙන ගන්න. omniscient and limited. I mean still we are discussing about theory part. These are not much interesting. මේ රසවත් නෑ. ඒකට කරගෙන යමු ඒ නිසා අපි හරි. omniscient කියන එකෙන් අපි බලන්න මොකද කියලා. The first type of narrator adopts the point of view of all knowing narrator who is able to recount the action thoroughly and reliably as well as enter the mind of the character of the work anytime in order to reveal his or thoughts, feeling, beliefs and directed response. සරල භාෂාවෙන් මේ කියන්න. අපි තුන්වන පාර්ශව වෙන third person එකක් ගත්තොත් ඒ චරිතය කරන දේවලුත් කියන. අපි උදාහරණයක් අංජාන කරන දේවල් ඔක්කොම ටික කතාව ඇතුළේ ලියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අංජානා ගැන අනිත් අය හිතන දේවලුත් කියනවා. හරිද? ඒ විතරක් නෙමෙයි. අංජානා හිතන දේවලුත් රිවීල් කරනවා. කරන දේවල් විතරක් නෙමෙයි හිතන දේවලුත් රිවීල් කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට what the character thinks is also are expressed. පැහැදිලිද? එයා එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවා character එක කරන දේවල් විතරක් නෙමෙයි හිතන දේවල්. ඒක තමයි කියන්නේ thoughts and feelings beliefs. thoughts feelings beliefs. ඒ කියන්නේ සිතුවිලි දැනීම් හැඟීම් beliefs කියලා කියන මොනවද? විශ්වාසය. In the limited point of view, the story is revealed through the eyes of a single character. The reader has access to the inner thoughts and feelings of only one character and receives the story as that character understands and experiences it. ඒ කියන්නේ එක චරිතයක් හරහා තමයි සියලුම කතාව ලියවෙන්නේ. එතකොට ඒ චරිතයට අනුකූලව තමයි අපි සියලු දේවල් තේරුම් ගන්නෙ. Although not in the character's own voice, such a narrator is generally an observer of the action and or a participant in. ඒ කියන්නේ observer කියලා කියන්නේ පිටේ නම් ඒක දකින්න කෙනෙක්, observe කරන කෙනෙක්, විමර්ශනය කරන කෙනෙක්. participant කියන කියන්නේ ඒකේ සහභාගී වෙන කෙනෙක්. Second person point of view is very rare. ඒ කියන්නේ you කියලා දාලා කතාවක් ලියන සම්භාවිතාවය හරි අඩුයි. ඔකේ වල තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ විස්තරයට වඩා මේ වචන තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Third person omniscient, third person limited. හරි? omniscient එකේ කරන ටික limited එකේ කරන්නේ නැහැ. හරි? ඒගොල්ලෝ හිතන දේවල් එලිදරව් කරන්නේ නැහැ. ඒක limited සීමා සහිතයි. හරි. දැන් පුතේ අපි යමු ඊළඟ කොටසට. That is called the novel we started last time. We are still in the plot summary. අපි plot summary කියන තමයි කතා කරමින් හිටියේ. Mark Twain ගේ novel එකේ. හොඳයි. I will take up a few minutes for you to remember that one. අපි පුතත් කතා කරමු මේකේ මුල කොටස ගැන. Tute එකේ plot කියන කොටසට එන්න. plot. After the part called plot. Place hands up those who have the book with you. පොත ගත්ත අය උස්සන්න. Raja has. Okay. Again, you don't have. හරි. උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. Okay, very good. උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් වරකප්පලේ ගංගා බුක් ෂොප් එකේ තියෙනවා. ඒක available in ගංගා බුක් ෂොප් වරකප්පලේ. It must be available in RCD also, I think, but I'm not exact sure about it, right? You better check it by it. Okay. හරි. මේ කතාව මම පොඩක් මතක් කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝගෙන් මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න ඉස්සලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. What is the name of the novel? The Prince and the Pauper. The Prince and the Pauper. Then my question is, what comes to your mind when you look at the title of this particular novel? What remembers to your mind? I will try to. Now you better read out the themes of the novel. Then මේ novel එකෙන් පුතේ අපිට communicate කරන්නට හදන්නේ, the writer tries to communicate us differences in the society. Tute එකේ තියෙනවා theme of the novel කියලා තියෙනවා. There's part called theme of the novel. Differences in society. සමාජයේ තියෙන වෙනස්කම් කියලායි තියෙනවා. අවසාන පිටුව මම හිතන්නේ. Then the gap between the rich and the poor. What is that? The gap between the rich and the poor. ඒක ඔබට තේරෙනවා මේ මාතෘකාවෙන් මේක symbolize වෙනවා නේ.
The prince and the pauper, the rich and the poor. That is the idea. Value of truth. Truth wins in the end. Value of truth කියලා කියන්නේ what do you mean truth? මොකද්ද පුතේ truth කියලා කියන්නේ? ඇත්තනේ truth. අපි කියනවානේ තිත්ත උනත් ඇත්ත කියලා. එතකොට truth wins at the end. යථාර්ථය කියන එක අන්තිමට ජයග්‍රහණය කරනවා ඇත්ත. Weakness of the ruling classes. Weaknesses of the ruling classes. Weaknesses කියලා කියන දුර්වලතා. ඒ කියන්නේ පාලන තන්ත්‍රයේ තියෙන දුර්වලතා මේක ඇතුලේ highlight කරනවා. අපි ලංකාව ගැන නවල් එකක් ලිව්වොත් අපිට වැඩිපුරම ලියන්න පුළුවන් ඒව ගැන නේ. හරි. ඒක නිසා තමයි මේ මට්ටමට ලංකාවපත් වෙලා තියෙන්නේ. Humanity. Humanity කියන්නේ මනුෂ්‍යත්වය. People are human. Whatever differences they have, they share certain feelings and values. දැන් Tom Canty ළමයි ඔපල් කෝට් එකේ හිටියත් එඩ්වර්ඩ් ටියුඩර් පැලස් එකේ හිටියත් මේ දෙන්නම ඇවිල්ලා කවුද? Human beings ලා නේ. right? මේ දෙන්නම human beings ලා. ඒකට මේ දෙන්නම share කරගන්නේ එකම ආකාරයේ දේවල් තමයි. understand? එතකොට Tom Canty පැලස් එකට ගියාම මොන දේවල් ටිකයි එඩ්වර්ඩ් ටියුඩර් ඔපල් කෝට් එකට ඇවිල්ලා මොන දේවල් ටිකයි ඔක්කොම සමාන ලක්ෂණ සහිතයි. ඒ කියන්නේ whether you are rich, whether you are poor, you have to face the same circumstances in your life. ඔබට එකම දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ humanity. Education through experience. What does it mean? Education through experience. කෑම උයලා තියන අතරුස. ඒ උයපු කෑම කාලා තියන අතරුස. හොඳයි. කෑම උයන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක එන්නේ education through experience නේද? ලුණු දාන්න පුළුවන්ද පොත බලලා? දැන් ගොඩක් අය බලනවා ප්‍රසිද්ධ YouTube channel එක. මොකක්ද? අපේ අම්මා. දැන් ඒකට ගැටලුවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නේ. there's another popular chef. right? ඉතින් ඒකේ කියන එකක් තමයි education through experience. ඔයගොල්ලෝ ස්කවුටින් හරි කැඩටින් හරි මොනවා හරි වෙස්ටර්න් බෑන්ඩ් එකේ හරි ඉන්නවද? වෙස්ටර්න් බෑන්ඩ් එකේ ඉන්නවද? ඉන්නවා. වෙස්ටර්න් බෑන්ඩ් එකේ education through experience නේද හම්බෙන්නේ? ඈ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරන්න කිව්වොත් අකෙන් ක්‍රිකට් ගහනවා නේද? ෆුට්බෝල්ද ගන්න? කැරම්. ඒතර කැරම් අපිට පොතක් බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? පොතක් බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොටසකුත් ඇති. නමුත් අපි ඒක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒකට අපි කියනවා learn by doing කියලා. කොහොමද ලියා ගන්න මේක වැදගත්. learn by doing. ඕගොල්ලන්ට ලෝකේ තියෙන දේවල් වලින් ප්‍රායෝගිකම දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් යන්න ඕනේ මොකේද? learn by doing කියන concept එක. learners එකේ වාහනවල නේද? learners එකේ උගන්වන්නේ කොහොමද? learn by doing කියන concept එකට. මේ මම ළඟදී ලස්සන වීඩියෝ එකක් දැක්කා. මම පස්සේ දවසක පුදුන්න පෙන්නන්න learners එක සම්බන්ධයෙන්. It's also about the learners, right? In the learners, the instructor is blaming the new driver using bad language, right? But he doesn't listen to him. Okay, so then he says, you are not giving me the chance to drive. You always talk continuously. Therefore, I don't want this like that. So I will show you that. It's a very nice video. We'll watch it next time. So then our concept is education through experience. Experience. අනාගතයේ ඔබ රැකියාවකට යනකොට අහගන්න. රැකියාවකට යනකොට කොටස් දෙකක් බලනවා. මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර paper qualification තිබ්බත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවකට බලන්නේ මොකක්ද? ඔබ කොච්චර සාර්ථකව කරන්න පුළුවන්ද කියන එක නේද? ඒ experience කියන එක අතිශයින්ම වැදගත්. Experience. Okay. Each one to his own. One should claim what one has the right to. දැන් මෙතන ඉන්නවන ළමයි 10 දෙනෙක්. දැන් ඕගොල්ලෝ ළමයි ඔයාලගේ ඩෙස්ටිනේෂන්ස් වලට තමයි යන්නේ. දැන් කාටවත් කියන්න බෑ ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙයිද? කාටවත් මට කියන්න බෑ. පුළුවන්ද මට කියන්න බෑ. ඒක ඔයාට යන්න තියෙන තැනක් තියෙනවා. ඔයා වැඩ කරගෙන යන විදිහත් එක්ක තමයි එතෙන් යන්නේ. කුමාර සංගක්කාර ලෝය කෙනෙක් කියලා ඉන්න තිබුණා නේද? But he became a cricketer නේ. He gave the destination. That is his destiny. Your destiny is defined by yourself. ඔබම තමයි තියෙන්නේ. මේක තමයි කියන්නේ each one to his own.
එක එක්කෙනා තමන්ගේ අවසාන ඉලක්කය තමයි ළඟා වෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. Okay. Then we are moving to the plot summary.